Good evening, everyone. Sorry, actually, the meeting got stopped in between abruptly. कोई issue आ गया ਸੀ ਵਿੱਚ technical. अपने आप ही लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ मीटिंग भी एंड होगी. As we know that yesterday we discussed about the speaking part 2 that कि ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦੇ ਆ 3 ਮਿੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ. Good evening, Harvinder, Harman, Harmeet. Good evening, Ajaypal. Very good evening, Tanish. Aman Gill, I am fine. What about you? Ajaypal, Sat Shri Akal. ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾ. ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਹੁਣ ਬਨੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਪਾਓ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਪਾਓ. देखो एक स्पीकिंग ऐसा मॉड्यूल है जो बहुत घट टाइम के कंडक्ट होता है, मतलब विद इन 15 मिनट्स यू नीड टू शो योर बेस्ट. सो आप उस काम पे ही फोकस कर रहे हैं कि उन्होंने प्रोडक्टिवली यूज किवें करना है, वाइजली यूज किवें करना है. ठीक है. हेलो तिवाना, हेलो हरजिंदर, हाय. ठीक है, आज आप उसकी गल करांगे. सब तो पहला आई एम गोइंग टू रिवाइज द टॉपिक कि आपने की नोट्स बनाने ने फॉर आइल्स स्पीकिंग पार्ट 2. कल किया सी आइल्स स्पीकिंग पार्ट 2 ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਫਿਰ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਪਲਾਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ. Then describing the topic. Third is answering how and why the questions no किवें आंसर देना ते की करना चाहिए ते की नहीं करना चाहिए. मतलब जो आइडिया बनाते हो किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना है ते किहड़ियां नूं इग्नोर करना है. ते नाल ही डिस्कशन कीता सी कि आपां अपनी स्टेटमेंट्स नूं किवें इलैबोरेट वेल मैनर नाल कर सकते हैं. जे तुसीं एक लाइन बोल रहे हो तो एक लाइन नूं आपां ने किवें कॉम्प्लैक्स स्ट्रक्चर च चेंज करना एक सिंपल सेंटेंस नूं. Then answering the reason of the question, that tricky part ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, which I am going to do today. ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ ਗਿੱਲ, no worries, ਕੋਈ ਨਰਵਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ wholeheartedly follow करो, you will be able to get the band scores. ठीक है. So कल अपना जेड़ा क्यू कार्ड टॉपिक सी that was talk about an older person you admire. Here you need to talk about the person who is older ते जिन्ना तो तुसी प्रभावित होंदे हो. ठीक है. And you need to cover who this person is, केड़ा है वो person, how long you have known him or her, कदों तो जानदे हो ते उन्हां दी क्वालिटीज की ने and why you admire him or her. क्यों एडमायर करते हो, उन्होंने क्वालिटीज मेंशन कर दो ते रीजन दो कि तुसी क्यों एडमायर करते हो. ते कल अपन ने एवें क्यू कार्ड किया सी, प्लान किया कि अपन ने की बोलना उस 2 मिनट से विच. जिवें राइट देन कोमा, मेरा पोज आया ना, पोज आया, पोज मतलब कि मैं उत्थे रुकी, देन आई स्टार्टेड द नेक्स्ट लाइन. राइट वो विच थोड़ा जा होना चाहिए, ज्यादा नहीं जरूरत है. राइट. Well, the person that I'm going to talk about today is my friend, Mike. He is very close friend of mine and someone I admire greatly. ठीक है. इत्थे आपां ने एक्स्ट्रा डिटेल ओदे बारे दसते कि वो कौन है. एक लाइन च नहीं दस्या कि he is my friend. I discussed he is very close friend of mine and someone I admire greatly. Then I am not entirely sure when we met. मैं भी क्या कि मैनू हजे completely sure नहीं है when we met. It could have been about 7 years ago. मैं कल्ला एवें नहीं क्या I met him 7 years ago.
मैं उस दे विच 2-4 लाइन्स होर ऐड कर लियां to make my topic more impressive. Yes, that's right. It was when we were both playing football for the school team. ठीक है? We are both mad about football. So it was this shared love of the sport that got us talking. फिर extra detail होगी friendship बारे. Since leaving school, Mike has set up his own company and has become a very wealthy man. So he is born leader. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੱਸਣੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ he is a born leader. You would see this when he was younger. He was the captain of football team and head boy in our year. फिर एक्स्ट्रा डिटेल होगी कि ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਹੈਡ ਬॉय ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ I was doing study. So ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋ ਗਈਆਂ. So it's hardly surprising that he is now running his own business. Then another reason though of this entrepreneurial skill, मतलब उदां दी दूजी quality add कर ली अपन ने. He set up an online company with very little money. He doesn't have the billionaire father like Donald Trump. At first, he faced lots of difficulties, but he was very determined. होगी next quality and his determination. मतलब ऐथे में की कर लिया कुछ और word add कर ले to show that कि I have some flexible vocabulary. मैनू और भी English के बारे knowledge है, wide knowledge है, ठीक है? So his determination paid off and he now has an incredibly successful company. In addition to his skills, he has great qualities such as charisma and charm. So he is most charming and charismatic man I have ever met. Why do I admire him? Now I'm going to give the answer. Well, there are a number of reasons. But मेरे को एक reason नहीं है. मैनू नहीं पता कि मैं एक reason जी दस दूंगी कि this is the only reason why I admire him. So मैं उन्होंने दसना है कि मेरे को number of reasons ने कि जिससे करके मैं उन्होंने admire करदा या करदी हां. I need to focus back on the cue card to prepare myself to answer this question. By asking the question, I'm giving myself some extra thinking time. So ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ why I admire him. तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ why ਵੀ easily cover ਹੋ ਜਾਊਗਾ. Firstly ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਤੇ कि आ रीजन ने I do admire him. You can add on 1 to 3 lines. उस तो बाद की होएगा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ coherence and cohesion और impressive lines good evening दी ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ impressive lines add on कर लिया ना ऋषभ hello impressive lines add कर लिया collocations add कीतियां है ना अपनी topic नो अपने क्यू कार्ड दे topic नो बड़े वधिया तरीके नाल elaborate कीता तो you will be able to get the band score. So using this help you to get your band scores. So your band score for कादे वास्ते cohesion and coherence वास्ते क्योंकि एक तो देखो एक पूरी तरह linked है. Like he is well respected businessman has gained the respect of all his employees. Moreover you देखो ਹੁਣ moreover add कर लिया मैं नाल नाल उन्हां दी qualities add कर रही कि मैनू admire क्यों करते ने पहले तो दसता कि well respected businessman ने ठीक है उन्हां दी जेडी respect है ना उन्हां ने सारे employees gain कीती हुई है ते नाल ही moreover लगा के मैं की कर रही हां cohesion नो ते coherence नो होर ज्यादा impressive बना रही हां क्यों क्योंकि मैं connector लगा के किते ना किते linking maintain कर रही हां idea दे विच. Setting up a business in the recession is also inspirational and the fact that he never gave up despite some difficulties in the early period makes him such a positive role model. I'm not sure if I'll be able to achieve what he has in such a short time, but he has inspired me to try so you can see why I have so much admiration for him. मतलब मैं नाल दी नाल ideas देते ते नाल ही explanation करते ठीक है
ठीक है एवरीवन। हुण मैं तुहानू ऑडियो भी सुनाऊंगी रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक एंड व्हाटएवर वी लर्नड यस्टरडे उन्हें ध्यान नाल सुनना। रेडी एवरीवन? ट्राई करो कि जेडे भी तुसी फोन के ऊपर कनैक्ट करके बैठे हो, जे कितने भी डिस्टर्बेंस च बैठे हो, पीसफुल जगह च आ जाओ ते अपने हैडफोन्स कनैक्ट कर लो। जिहदे कोल ईयरफोन्स ने वो अपने या एयरपोड्स ने वो कनैक्ट कर लो तां जो तुहानू एग्जैक्ट ऑडियो सुनाई देवे। ठीक है? So I'm giving you 2 minutes for the same. Connect your earphones fast. What's the time? Follow 1 minute and 2 minutes for preparing cue card topic at home. ਹਾਂਜੀ डी ਧਾਲੀਵਾਲ, I'm not getting your question. ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਕੱਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। 1 ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਸਪੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਗਿੱਲ, ठीक है। So now I'm going to play the audio. Everyone is ready? सारे ने हेडफोन्स और ईयरफोन्स कनेक्ट कर ले अपने फोन दे नाल? जस्ट कमेंट विच ओके दस दो, then I'll start the audio ट्यूटोरियल देना अपने ने सारे सेशन का। हाँ जी रेडी एवरीवन? आर यू रेडी? सारे पीसफुल जगह पे हो? विल यू बी एबल टू लिसन? आई एम गोइंग टू प्ले द ऑडियो नाउ। प्ले करन जा रही है मैं ऑडियो। ठीक है? ओके ऋषभ, ऋषभ इज रेडी। बाकी सारे जने चलो, आई एम गोइंग टू प्ले द ऑडियो नाउ। हाँ जी हरमीत, फास्ट जल्दी करो जो भी करना।
रिकॉर्डिंग चल रही है ऑलरेडी। आवाज आ रही है सबनों? जो भी ऑडियो चल रही है आवाज आ रही सी? No issues, everyone. No issues. I'll do one thing now. I'll take out some video from the YouTube, then उसनो ਆਪਾਂ सुनते हैं। Let me check what I can do for you. दोबारा I'm playing the same audio and try करो जो ये सुन दिए तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरी ऑडियो प्ले करती हूँ। This knowledge बोलो। मुझे लगता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ऑडियो नहीं आ रही, so I'm going to play the different audio now. Yes. Full video audio audible है? I'd like to ask you some questions about yourself. Let's start with what you do. Do you work or do you study? Oh, I'm a student. And what subject? I'm studying MSc marketing. And why did you choose that subject? Oh, because analytics is big now. Big data is everywhere. And I had a previous experience in SQL, so I decided to come here and study analytics.
And what do you hope to do with that degree after you finish? Oh, I hope to work as a data scientist in the future. Yeah. Why? Like I said, like big data is everywhere, and I really like SQL and data. I like everything about data. So this degree gives me the opportunity to study it in more detail than I knew previously. So I think, yeah, it is a good opportunity to start a career in data analytics and data science. Okay, now let's talk about your free time. What do you like to do in your free time? Since the past year, I haven't really had too much free time, but usually I just like to read, travel, talk to, like, meet my friends, and I also volunteer during the weekends. And do you prefer to spend your free time indoors or outdoors? Depends on the weather. If it's raining, I don't like to go outside, but most of the time I would like to go outside that rather than stay in my room. And what did you like to do in your free time when you were a child? Oh, I used to read a lot. Just keep reading books all the time. So I never used to like go out and play much. I used to get scolded a lot by my parents, like go out and play with kids your age, but I always used to stay indoors and read. And what are you going to do in your free time this weekend? Oh, this weekend, like I said, I volunteer. So I volunteer at the Macmillan Cancer Support. So I would be going visiting patients and providing counseling to them. So now let's talk about travel. Do you like to travel? Yes, I do. Why? Because I like getting to know other countries, their culture, how people live, like what they like, stuff like that. It's interesting to me. And where is a popular tourist destination in your country? Oh, in my country, people mostly like to go to Europe because it's like colder, and I come from a very warm country, so it's like a pleasant change for them. So most of us would like to go to America or anywhere in Europe where it's colder. Is traveling abroad very popular in your country? Oh, yes, it is. It is quite popular. So people mostly go travel during the summer, but it's always summer in India. So yeah, I think movies have a huge role to play in it because they show all these destinations where there is snow-covered mountains and all, and that's very fascinating for us because we don't really get snow, at least not where I come from. And where would you like to travel to in the future? Oh, there are still a lot of places in India that I haven't seen, so I might go out there as well. And I really like Bali. So Bali and Greece, yes. So I'm going to give you a topic, and I'd like you to talk about that topic for 1 to 2 minutes. You'll have 1 minute to prepare before we begin, and you can make some notes. Do you understand? Yes. Okay. Now 1 minute has been started. So the question is, describe the type of clothing that you like to wear. So Q का topic is describe the type of clothing that you like to wear. So girl is already planning the idea within 1 minute. Soon she will talk about the same. She is ready. Type of clothing that I like to wear is mostly generally casual, but I wear different types of clothes on different occasions like everyone else, I suppose. So like regardless of the weather, in India we have a lot of festivals. So usually I do like to wear casual clothes, like just a jeans and a t-shirt. But like on occasions, on festive occasions, I wear like traditional Indian clothes, and I get them specifically made because they like you can't really buy like traditional Indian clothes in the malls and all. But I do get them made, tailor made for me. And because then you can choose your own style, your designs, there are a lot of like stuff like that. So yeah. When you go to a temple, I wear like pure simple clothes because that is the tradition. So that makes me feel like really peaceful and calm because most of the time you wear like simple clothing when you go to a temple. So it makes me feel calm when I wear those clothes, and during festivals when I wear like those traditional Indian clothes, it makes me happy because it's like a festival I've been celebrating since I was a kid. So during Diwali and Holi and all, yes, in Holi I wear like everyone wears white clothes because they throw colors on you.
So you get like you go out with a white clothes, and then when you come back, it's like all colorful. So different clothes for different occasions. I suppose here I have been wearing a lot of warm clothes, and that makes me feel really, really warm. Yeah, and I buy clothes from different stores, I suppose, depending on what kind of clothes I want. And so yeah, and when I go for an interview, I mostly dress in formals, so that makes me feel very confident and that I'm prepared. Good. Okay, so I'll take this off you, please. All right, so we've been talking about clothing, and now I'd like to talk about designer clothes. So, are designer clothes popular in your country these days? Yes, I think so. Yeah. They're quite popular. It depends on like the person actually. Like people, designer clothes are usually very expensive. So only the people of certain socioeconomic class can buy those clothes. So they are popular in certain segments of the society, yes. And why do you think people buy designer clothes? Oh, I think because it has a social status attached to it. So when you're buying, like when you're wearing a specific label, the people recognize it, and then it shows like what kind of class you belong to, and it is a huge thing in India, I think. So I think it's because of that. It shows like you are from a different class of society, and it shows your affluence, I think. You can flaunt your affluence that way. Just listen it carefully. How she is delivering the follow-ups impressively. ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਪੋਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਵਨ ਸ਼ੀ ਸਕੋਰਡ 8 ਬੈਂਡ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸੋ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋ-ਅਪਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ So let's talk about working clothes. Do you think you can judge someone based on the kind of clothes they are wearing at work? I personally don't, but I think there is a certain image attached to what you're wearing, and people build up perspectives about how someone is based on what they're wearing, I think. But personally, I don't. And should people be forced to wear certain clothes in work? Well, they shouldn't be forced, but I think ever since like we were young, we are told to wear certain clothes in certain settings because it's appropriate. So in schools, we wear uniforms, and we are trained that way. When we go to a temple, we have a certain set of clothes. When we have festivals, we have a certain set of clothes. So I think when we are trained to dress in a certain way in a certain setting, you get used to it. So I don't think it's like people are forcing you to wear like formal clothes in an office setting, but it's a tricky one. Well, I don't think someone should be forced, but as individuals, we should be aware enough of what not to wear in an official setting. So we should make that decision by ourselves. So you don't feel like you're forced to do it. Fine. So this is the end of the audio. ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ 15 ਮਿੰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 1 minute has been gone for planning. Fine. So 5 minutes ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ in the introduction. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ remaining 5 minutes for the cue card and rest of the 5 minutes for the follow-ups 4 to 5 minutes ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਪਾਰਟ ਨੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ 3 ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲਈ ਜਾਊਗੀ ਟਾਈਮ ਹੈ 15 ਮਿੰਟਸ ਹੁਣ ਇਹ 3 ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 5 ਮਿੰਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ ਲਾਈਕ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ facing trouble to plan the cue card ideas ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ cue card ideas ਹੀ plan ਕਰੋ 2-3 ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਲੋ ਅਪਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਸਿਰਫ cue card ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਜਦੋਂ cue card ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਫੋਲੋ ਅਪਸ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੋਲੋ ਅਪਸ ਤੇ cue card
ਹੁਣ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਮੈਨਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਆਲ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਜੇ ਕੁਝ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆਈ ਕਮ ਵਿਦ ਦ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰਰ ਨੇ, ਹਾਊ ਦੇ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ देयर ਸਪੀਕਿੰਗ। ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ 15 ਮਿੰਟਸ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 15 ਮਿੰਟਸ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਨਾ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਬਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਸਟਾਰਟ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦੈਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਥਿੰਗ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਯੂਰ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਏਬਲ ਟੂ ਸਪੀਕ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਏਬਲ ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੋਸ ਥਿੰਗਸ ਵਟਐਵਰ ਆਰ ਇਨ ਮਾਈ ਬ੍ਰੇਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ, ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਡੇਲੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਡੇਲੀ ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਡੇਲੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ। हरमीत इंप्रूवमेंट ਦੇ ਸਿਰਫ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਹੀ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਸਟਾਰਟ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂਰ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਡੀਅਰ ਵਨ ਹੂ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਯੂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਡੋਂਟ ਜੱਜ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡੋਂਟ ਇਵਨ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲੂੰਗੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਹੁਣ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਮਵਰਕ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, that is let me see, I actually typed and ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨੀਚੇ ਜੋ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, try to write in English। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ। if you are not getting chance to speak, at least write in English। ਮੈਂ ਕਿਊ ਕਾ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਏਬਲ ਟੂ ਰੀਲੋਕੇਟ दैट। हाँ, क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब योर क्वाइट प्लेस। क्वाइट प्लेस की हुंदी है, क्वाइट दा मतलब की है? क्वाइट दा मतलब टाइप करके दसो, व्हाट डज इट मीन? दिस इज वेरी सिंपल वर्ड, मोस्टली टीचर्स तो सुनिया होना तुसी, कीप क्वाइट। So what's the meaning of quiet? हाँ जी ऋषभ, सुनसान। सुनसान स्पेस नहीं हुंदी, क्वाइट हुंदी जिथे शांति होवे, जिथे शोर शराबा ना होवे, पीसफुल जगह। So I have given the topic for homework, describe your quiet place, जिथे तुहानू शांति मिलदी है, जिथे तुहानू पीस मिलदी है, जिथे तुसी easily focus कर सकदे हो on your study or on your work, there is no disturbance around। तो ऐसी जगह बारे describe करना है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, what does it look like and is there anything necessary used to create this place and ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੂਮ ਹੀ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਡੋਰ ਹੀ ਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ so that nobody may enter when I'm working, right? ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। you need to mention that how much time do you spend there, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ and where is this place,
ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। That's it. This is a homework and you need to plan today positively ਤੇ try ਕਰਿਓ ਕਿ ਸੁਣਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ friends ਨੂੰ। Yes Rishabh, you are fine, you are right. Silent place ਤਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਨ ਦੇਖੋ ਮਿਰਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਸਨ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਘੱਟ ਹਾਂ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਕੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ where you are making error and what you need to speak and what not। ਹਾਂਜੀ ਅਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਇਜ਼ ਤੋਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। I feel ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ speaking ਹੋਵੇ ਜਾਂ reading ਜਾਂ whatever the rest of the modules are of IELTS, ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ see you tomorrow and ਕੱਲ ਕੋਈ different topic ਹੋਏਗਾ, that would not be speaking, ਕਿਉਂਕਿ speaking ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ writing ਜਾਂ ਫਿਰ reading ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, bye bye everyone, good evening, see you tomorrow।